मेरा सबमिशन इस पे ये है, which I think I addressed yesterday also sir, कि वो जो स्टेज 8 है ना सर, आप अभी पढ़ रहे थे 7, 8 है लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट, ठीक है सर. 9 है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल. ही कैन डू इट अंटिल देन सर. लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के बाद, लास्ट डेट ऑफ सर विड्रॉल के बाद तो सिर्फ ये हो जाता है कि द कैंडिडेट्स जिनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं एंड दे चोज नॉट टू विड्रॉ, ये फाइनल लिस्ट आ जाती है. कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स. मेरा क्वेश्चन ये कि आफ्टर लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, यस ही कैन डू इट सर. क्या कोई कैंडिडेट ये कह सकता है कि मैं इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के टिकट लेना चाहता हूँ? My lord, I have my submission on that is that law बता दे. Submission law must support. My lord, वो आखिरी दिन तक कर सकता है. आखिरी दिन हो गया. Sir, when I say आखिरी दिन, I mean the deadline for allotment of symbol. There is just a small difference between my lord's view and mine. आप sir, yesterday also my lord had observed. My lord is taking the date on serial number. Sir, 13/1. Deadline for withdrawal is 12. Yes, I am submitting that they can still seek a different symbol until the 13th, not the 12th. सिंबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विड्रॉल की बात कर रहा हूँ. एक शख्स एक पार्टी ए से डॉक्यूमेंट सबमिट करता है जी. 12 तारीख लास्ट डेट है फॉर विड्रॉल की, इसके बाद विड्रॉल नहीं हो सकती. विड्रॉल की डेट गुजरने के बाद क्या वो पार्टी एफिलिएशन चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता? Is there a provision for it? Yes, my lord. वो पढ़ देते हैं ना 66 and 67(3). That you can shift your nomination to another party. That's the question. जी. मैं अपनी बुक्स लाती हूँ, मेरी बुक्स नहीं 67. Aspire Group of Colleges. Admissions open. नाज़रीन, अपनी अपनी अना के असीर सियासतदान और जज तरीक से सबक सीखने को तैयार नहीं. मेरा ख्याल है कि उस I'm saying that. So my lord, it's saying उससे ऊपर वाला my lord सेक्शन है सेक्शन 65 जो कि विड्रॉल की बात करता है. ठीक है सर. Then they are validly nominated candidates. Then sir 66 says a contesting candidate before seeking allotment of a prescribed symbol. Now I will stop and go to the election program. So in the election, can you just finish reading it? Ji. I'm sorry, sir. I know that I should read the whole section before. I apologize. A contesting candidate 65 to 66. ठीक है sir. A validly nominated candidate may, by notice in writing, signed by him and delivered to the returning officer on or before the withdrawal date, either by the candidate himself or by an advocate authorized in writing by the candidate, withdraw his candidature. This is a different thing. This is candidature being withdrawn. बिल्कुल. That's not the case before us. हमारी nomination की बात. It's not the case before us. Sir, I agree. 66 पे. अच्छा. A contesting candidate, before seeking allotment of a prescribed symbol, shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular party, if any, along with a certificate from the political party showing that he is that party's candidate from the constituency. Now, my lord, may I make my submission on this section? I just have a clarification. Sir. Before you do that, can you just clarify? Sir. Because when I read this, which is this document, the statutory declaration, at page, there are two documents, D and F. E, क्या है? D and E. D and E, sir. Now, I see an apparent contradiction between the two. Which one, I mean, in this sort of situation, I would imagine that there should not be. The statute declaration should state the same thing as the certificate. Absolutely correct. How, now I'm a returning officer, what do I do with this form?